guys, in this video nitaendelea kuonyesha more examples za kutumia line chart, trend line na Fibonacci, jinsi ya kupata entry. So let's say currently our pair ndo hii GBP USD, no sorry, GBP JPY. We see the market in a move down. Ukiangalia this ni pattern, price ime break the above the pattern, ina go up, then unataka ina go up, lakini ukiwa na cheki this is ilikuwa ndo latest high, price imeform lower high, then price na move down, possible formation ya lower high, then tuendelee kwenda down. So basically unachora trend line. Currently guys, unaona kwamba the price iko kwenye trend line hapo. Kuna different tricks, then okay, tunaona pia tuna nice this area kidogo inachanganya. Tunaona kwamba okay, this ilikuwa ni support, broken support, resistance, price imekuja kwenye resistance tena imebreak above. Right now bado movement inaendelea hapa. Sasa guys, kuna different techniques za kuchora trend line. Okay, naweza nika minimize huku niangalie. Okay, bado the price could go up, it touch my trend line here, it touch this trend line, then boom, ishuke chini. So naomba nifute hii, then nachora Fibonacci kutoka hapa juu hadi hapa. Currently guys, tunaona the price ime bounce kwenye hii the body bado haija close, kwa kuna possibility price ikaja ikatouch this area. So nafanya trendline tricks. Nakumbuka kama umeangalia video za trendline tricks, trendline inaweza kukata body nyingi, kwa hiyo naweza nikaanzia kuichorea tena hapa hivi. My trendline iko namna hiyo. So guys, this ni nice area intersection. Then around this area kuna na nini guys, kuna two trend lines ziko hapa, pia kuna 0.786. kwa hapo ndo itakuwa my nice sell entry. Tafuta closest area hapa, closest area iko below 94. Rudisha candlesticks guys, ushajua wapi unaingia, ni kusell. Tuna sell hapo. Stop loss, okay, stop loss always 25, almost 25 pips. Sasa nikaika hata hiyo 35, stop loss yangu 35 pips hapo juu. Target wapi? Double bottom. Target ya kwanza kwenye 0, ya pili based on Fibo unaweza extend huko chini. Target hiyo hapo. Kwa tumeona the reason hapo na multiple confluence, una hii Fibo na two trend lines hivyo. So let's see kwamba the market will react vipi. So guys, unaona the market boom imekuja kwenye entry, then the price ika drop kabisa. So katika hiyo entry yako kulikuwa na minor drawdowns, almost drawdown kidogo to pips kama 26, the stop loss na kuprotect, then the price ika drop down. Twende kwenye next example. Okay, the next example guys ni gold. Hapa right now niko kwenye daily time frame. The market ilikuwa na move up down up, previous structure imekuwa broken, the market iko downtrend right now. Tunaona a previous high lower high, possible lower high formation, then the price ije kuform lower low nyingine. So
right now hapa unafanyaje? Chora trend line guys, una draw your nice trend line hapo, then you shaona guys the area possible. Kuna 1 to 3 hapo to add confluence, tap amba nishuke 4 hours. Okay, naweza nikasema okay, the trend line iko namna hii, nimeikatisha, nimekata kwenye bodies nyingi, kwenye candles nyingi as possible. Kwa hiyo naweza nikasema okay, my entry around this area kuna possible entry, ambavyo kwa supply and demand traders wanaweza kusema this ni demand, sorry, this ni supply area, mode of consolidation, then huge break, then price imerudi ile area. So around this area kuna possible entry kutoka, then the goal ni kushift kwenye line chart, angalia the closest area na hiyo area hapa. Hii ndio closest area yangu kwa mimi ninayoiona. Rudisha candlesticks, selling ni kusell, sorry, tuna sell, tunaweka hapa stop loss. Let's say kama hii ndio ilikuwa demand, so stop loss above the demand area. Okay, sorry. Your target inaweza ikawa kwenye 0 hapa, au twende vizuri our target inverse head and shoulder, price ika break your neckline, tuseme let's tuna target hapa, stop loss almost tuweke hata 50 pips kutokana na pair, yani stop loss utachagua kutokana na pair. This gold a bit ni aggressive, kwa hiyo hata 50 pips ikikaa hapo juu, stop loss yangu 50 pips, au stop loss ni above this supply area, the stop loss yangu. Possible entry tumeiona kwetu ni this black line, ngoja ni turn iwe blue line, ndo possible entry. Then target yangu ni chini, although price inaweza ikafika hapa chini zaidi, inaweza ikafika chini zaidi. Then tuone how the market will react guys. So guys, you see the market guys came exactly kwenye entry yetu hapo, price imekuja exactly kwenye entry point hapo, then boom ika drop kwenda chini, Twende kwenye next example. Okay guys, right now ni NZD/USD, price ina form higher highs, higher lows, kwa hiyo kuna possible pullback kushuka chini, create nini, create higher low. The goal ni kuchora trend line, tap. So guys, na my trend line hii, kwa hiyo kuna possible formation ya higher low kwenye this trend line. Chukua Fibonacci, unachora vizuri kabisa kwamba around this area kuna confluence, kuna 0.618 na trend line. The goal ni kushift kwenye line chart, tafuta closest area na hiyo area. Kwa mimi tu naweza nikaichukua hii iko juu sana, kwa this area ndo close, hiyo ndo area yangu close. Narudisha candlestick, kwa kuna possible bounce kwenye hiyo area, ndo entry yangu, buying position hapa. Okay, stop loss almost 39 pips from your entry, unaweza tukaweka 39, hata hii hapa fresh. Target hapa juu, kwamba kuna possible formation ya double, labda possible formation ya double top, ndo target yangu. So guys, ushaona wapi entry, ushaona hapa wapi unapata entry, wapi stop loss, wapi exit point. Then the goal ni kusubiri how the market ita react.
So guys, you see the price came exactly almost kwenye ile entry point yetu, then boom ikarise kwenda juu. Then twende next example. Guys, tukija next example hapa ni Euro NZD 4 hours time frame. You see the market, this was the previous high, lakini kama kulikuwa na trend line, price ika break. Right now iko katika downside move, ime create lower high, then price inakuja chini. Lakini pia utaona kama ni formation ya double top. Then guys, kuna this broken trend line. Naweza nikachorea hapa au hapa fresh. Kuna hii broken trend line. Kuna broken trend line. The trend line imekuwa broken, kwa hiyo tunatafuta possible retest ya trend line. Possible retest inaonekana wapi? Around this area 0.618. Ndio kuna possible entry. Shift kwenye line chart, tafuta the closest area around hiyo area. Nimeshaiona almost ni hapa. Hii ndio closest area yangu na 0.618. Rudisha candlesticks. Selling position, sell hapo. Stop loss almost 39 pips. Target yangu extension hii hapa, although first target tunakumbuka siku zote ni kwenye 0, lakini nime target labda extension hapo. Kwa guys, ushajua wapi unaingia, stop loss iko wapi, au kuna other techniques za kuweka stop loss based on structure. Unaweza tukasema hivi, you see kama hii ukicheki 1 hour kwamba price ili drop, ime consolidate kwenye 1 hour. This is a demand supply area, kwa stop loss ikikaa above hata supply area hapa juu fresh. So tushajua hivyo guys, wapi unaingia. Ishajulikana guys wapi tunaingilia, ni hapo juu. Exit hapo, tuone how the market will react. So guys, you see the price came exactly kwenye entry, small drawdown, then boom price ika drop kushuka chini. Twende kwenye next example. Okay, kwenye next example, okay, niko 1 hour time frame. Tunaona overall guys hapa ni downtrend, lakini naweza nifute. Twende kwenye higher time frame, weekly. Kwenye downtrend pale tumeona, kwa kwenye weekly guys tunaona ni possible correction inatokea. Kwa kuna this price iko kwenye nice support. Price iko kwenye nice guys, price iko kwenye nice support area. Price imebounce almost kwenye support. Kwa tukirudi hata kwenye 4 hours pale tuone, karudi kwenye 1 hour, you know kwamba the price iko kwenye weekly support. Kwa hiyo possible hii ilikuwa ni correction inatokea, then boom price ianze ku rise kwenda juu. So let's say kama tunatafuta buying opportunity, ukicheki hata nini, tukicheki hata 4 hours, ngoja nionyeshe vizuri. Tukicheki guys hata 4 hours, you will see kwamba okay, the price imekuja ku retest this trend line. Kwa hiyo possible correction inayotokea, price hii correction imeisha, then the move tuanze kwenda uptrend. So the goal ni kutafuta buying opportunity right now. Maana tukiangalia katika this time frame,
the market went yani ime break structure zamani, price went up, imekuja down, inaenda up, possible higher highs, higher lows, higher highs, higher lows. So natural trend line, natural this trend line kwamba inaonyesha okay, possible higher low formation ni hapa chini, chora Fibonacci. Okay guys, nishachora Fibo kwa my probability kubwa. Okay, naweza nikachora hata this kwamba kuna possible pia retest ya this trend line, kuna possible retest ya this trend line around 0.786. 0.786 una probability ya entry hapo. Line chart closest area na hiyo mambo hii hapa, naichukua closest area yangu, hiyo ndo entry. Rudisha candlestick, buying position, kubuy ni hapo, stop loss almost 25 pips hapo, then the targets, first target hapa, final target hapo. So let's say tuna target kwamba tuangalie pia based on price action kwamba okay, hii ni nice area ya kutoka, kwa hiyo tuna target almost 80 pips. Kwa hiyo ushajua wapi tuna buy, tumeona confluence area yetu na Fibo zipo, then kila kitu umekiweka sawa, tuone how the market will react. So guys, you see the market almost imekuja hii trend line, unaweza ukaitwist hivi, trend line tumeitwist hivyo. Kwa hiyo the market ilikuja ku retest the trend line, kuna this third touch ya trend line, then inaanza ku rise kwenda juu, tuone kama target ingefikiwa. Finally baadaye target ikaja kuwa hit, the market ikapitiliza moja kwa moja. Twende next example. Okay guys, right now tunaona cards HF double top break, possible retest ya neckline, possible retest ya neckline, nachora TL, then sisi tunajua trend line inaweza ikakata as much candles as possible, price inaweza ikakata as much candles as possible, haijalishi. Nachora Fibo retracement, possible retracement around this area, kwa hiyo kuna possible entry around this area. So we are going to shift kwenye line chart after the closest area, na hiyo the closest area ni hii hapa, ndo entry yangu, selling position, stop loss almost tuweke tu above hapo, the target chini hapo. So guys, tumeona wapi tunatakiwa tuingie, stop loss juu, target yangu hapa. Kwa hiyo stop loss almost 30 pips, target 60 pips, although the target inaweza ika extend hadi hapa. Kwa hiyo let's see the market ili play out vipi. So guys, you see price ilikuja exactly kwenye entry, then boom ika drop kwenda chini. So guys, this is more examples za kutumia line chart, trend line na Fibonacci kupata entry. Kama hujaelewa, please utani consult for more clarification. I hope imeeleweka.